much time left, much life. You'll get rid of the chip. I'll smash Suck. Win-win, kid. If I don't do anything and do it soon, I'll die. All right, let's ride. Mesdames et messieurs, Jack Hunt. C'est grâce à vous qu'on doit c'est à vous qu'on doit cette vidéo. On vient de la découvrir. Machinima, j'en parlais à l'instant. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous expliquer? Alors une machinima, c'est une vidéo réalisée dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on va se connecter au jeu, on ne va même pas y jouer. Au final, on va être vraiment en tant que réalisateur. C'est-à-dire qu'une fois que tout est en place, on va essayer de faire les plus beaux mouvements de caméra possibles, des belles prises de vue. Et après, évidemment, il y a tout un travail de post-production derrière où on va aller sur Premiere, faire du montage, rajouter la musique, les voix, parce qu'il peut y avoir des voix. Ça peut être pas mal de choses. Au final, ça peut être des films, ça peut être des courts-métrages, ça peut être même des clips musicaux, des parodies. Et les jeux les plus connus pour faire des machinima, je pense qu'on peut penser à Minecraft, les Sims aussi beaucoup, World of Warcraft et GTA V aussi forcément. Votre dernière création sur le jeu Cyberpunk 2077 a été énormément vue. Les développeurs du jeu vous ont félicité, ont relayé la vidéo. Comment vous expliquez le succès derrière ce type de création? Alors déjà, merci aux développeurs qui me félicitent, ça fait super plaisir. C'est un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, de se faire remarquer comme ça, surtout quand il s'agit de gens qui s'occupent de cinématiques dans un grand studio comme CD Projekt. Et d'ailleurs, je remercie aussi les gens d'Asobo Studio qui m'ont félicité l'année dernière. Ils étaient présents au Pégase 2023 l'année dernière pour Plectel Requiem. J'ai fait quelques vidéos sur leur jeu, ils ont vraiment bien aimé, donc merci à eux. Et pour expliquer le succès, c'est compliqué dans le sens où chaque machinima est complètement différente. Comme je le disais, ça peut être une série, ça peut être un clip musical, donc on ne regarde pas toujours la même chose pour les mêmes raisons, on va dire. Pour ma part, mes machinima présentent le jeu vidéo d'une façon complètement différente. C'est-à-dire que tout ce qui est présent dans ce que je fais, techniquement, c'est dans le jeu, mais quand on va jouer au jeu, on va le vivre complètement différemment. Et c'est ce qui fait aussi un peu la force des machinima. Alors là, ça a beaucoup marché, mais sur World of Warcraft, j'ai fait des dizaines de millions de vues. C'était vraiment un carton, surtout dans le monde entier. Et là, pour le coup, je présentais des donjons de 15 minutes, on va dire, de façon hyper dynamique, hyper épique, on va dire. Et c'était très populaire jusqu'en Asie, où j'ai même rencontré des fans jusqu'en Chine, où ils m'ont offert des cadeaux, on a fait des photos. C'est incroyable, c'est cool. La vidéo sur Cyberpunk, je vous le disais, elle a été énormément vue, plus de 100 000 fois. Comment vous y êtes pris? Combien de temps ça vous a pris? Ça m'a pris environ 3-4 mois, on va dire. Ça prend pas mal de temps, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs outils. On utilise, déjà, il faut débloquer la caméra, comme on peut le voir. Parce que Cyberpunk est un jeu à la première personne, donc la caméra elle est bloquée. Donc pour faire des bonnes prises de vue, c'est pas terrible. Donc j'utilise un logiciel développé par un développeur indépendant qui va me permettre justement de débloquer cette fameuse caméra. Ensuite, je vais pouvoir la placer où je veux. Il y a pas mal de logiciels comme celui qu'on vient de voir qui s'appelle Reshade, qui va me permettre de recréer la profondeur de champ, donc d'avoir le fameux flou d'arrière-plan lorsqu'on est en portrait sur un personnage, pour recréer justement tout ce côté un peu cinématique. D'autres petits modes, comme on voit là, où je rajoute la console des développeurs, parce que la console des développeurs, une fois que le jeu est sur le marché, est désactivée. Donc là, on va la réactiver. Ensuite, je mets pas mal de modes pour faire apparaître les personnages, pour mettre les lumières, comme on peut le voir là aussi. En gros, c'est un peu comme un vrai tournage, parce que je suis aussi cadreur-monteur dans la vie, et c'est vrai qu'on peut faire du repérage. Ensuite, on installe donc le plateau avec les objets. Je mets des tables, je mets des bouteilles, des chaises et compagnie. Je mets les acteurs en place, je mets les lumières, il faut toujours bien les éclairer. Et ensuite, je les anime. Donc voilà, je dis, toi, tu parles à lui, toi, tu regardes par là, pendant que lui, il fait ça. Ça, c'est pas dans la vidéo, hein, c'est vraiment des scènes un peu que j'ai fait pour la présentation. Et c'est vraiment passionnant comme boulot. Au final, on a vraiment l'impression d'être sur place sur un vrai tournage. En plus, j'avais la chance de diriger Keanu Reeves, comme vous pouvez le voir. C'était vraiment... C'était très sympa. Ouais. Merci Jack de nous avoir fait découvrir votre univers. C'est un travail que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, Jack Hunt. Merci beaucoup, Jack. Merci. Bonne soirée à vous. Une soirée qui se poursuit. Salomé nous rejoint. Lights out. Is this who you really are? Can't look into your eyes.
Dogtown's main gate. Be there as soon as you can. I'll make contact again then. This is one elaborate haze. Or a fucking lifeline. This is Kurt Hansen. You are now in Dogtown. Follow the rules or face the consequences. I'm NCPD in pursuit of a suspect who just fled into Dogtown. And I give zero shits. Back up to the city line, pork chops. This zone's outside your beat. Fuck! No man's zone where you shoot first, ask questions later. That Dogtown? What? The chance to live to a ripe old age, not reason enough to go? Fucking. What the? Oh, it's like someone shoved my head in the face. You're gonna be okay. Breathe deep. Fuck you doing? This a trap? You'll feel better any second now. V, something stinks here. Think she's fucking with the relic. How in the... All true, Johnny. But don't you fret. You're both safe. Nah, fuck Both off. of us on the biochip protocol at once can trigger shots for V, like you just saw now. Gotta cut you off. What For the... your safety, for V's safety. Had to mute him for now. He hears you fine, just can't talk back. Who the hell are you, Songbird? Expect you've already guessed. I'm a Netrunner. Hopped on the Relic's cognitive protocol to dial in. I see and hear what you do. Just now, I am on board Space Force 1. Sitting right across from Rosalind Myers, President of the new United States of America. The president? Fuck. No, you're not joking. Dead serious, yes. The plane's been hacked. Trajectory set for Night City. They'll bring us down to Dogtown soon. Our comms are down, most likely jammed. The Relic was my only option. How do I help? And how much time we got? Too little to avoid landing in Dogtown. Likely enough to minimize losses, save some folks. That's where you come in, V. The President's life, her safety, that's your top priority. She'll survive the landing. Dogtown, not so sure. You'll need to get her out of the plane before anyone else does. Anyone else? Specifically? Meaning you expecting company? Kurt Hansen, Dogtown's Commander-in-Chief. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. He couldn't have netjacked the plane on his own, meaning Washington's got a mole problem. Said you could help me. That the plain truth? I can cure you. Once and for all. Why should I trust you? Gave me a seizure a second ago. A side effect. I'm sorry. Main entrance is a no-go. You don't have an entry pass, and I don't have time to produce a fake. You'll slip in the back way, quiet as you can. We really don't need anyone spotting you, scanning you. Better not regret this. Apologize upfront for the query, but I gotta ask. Konpeki Plaza heist. Why? Had a friend. We worked together. Gig was important to him. And he was important to you. He didn't make it. He did not.